其实，在川普竞选期间呢，就有一个他的团队的顾问呢，就提出一个建议，就说要设一个影子联准会，设一个影子主席。这个影子主席呢，就等于是要开始要影响联准会的这个决策。而做这个提议的人呢，他现在呢，已经要当财政部长了。财政部长提名确定之后呢，就关税这项政策来说的话，贝斯特虽然他主张跟川普一样，就是要提高关税，但是贝森特有一个很微妙的想法，他说关税其实只是一个筹码而已，要经过很审慎的精算，才能确定要调升多少，而且呢，他应该拿这个调高关税呢，来跟对方国家去做谈判，看能不能得到什么好的条件。换句话说，就是川普不论是驱逐移民，或者关税战，还有就是他要大减税，这些呢都有可能会使得美国通膨往上走。所以如果到了明年1月以后呢，跟大家所推测的一样，美国通膨上升了，他到那个时候呢，很可能就要升息了，不是降息了。马斯克要设一个我们是狗狗部了，就是政府效率部。那这个政府效率部呢，它的目标就是要大幅度裁减公家机关，而且呢，要把很多这个他所谓的僵尸项目要全部都取消掉，同时呢，他要大幅度的压缩美国政府的支出，而这个呢，跟Given the expectation that the election outcome will produce policies that would meaningfully impact the U.S. economy next year, how is the committee taking these proposals into account for upcoming decisions, including potentially the next one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Sure. So let me say that in the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be. 好像美国总统大选已经确认是川普当选，那在川普当选的隔几天之后 ，FOMC 就决定再降息1码。那他这一次比较不一样，就是上一次其实有一个委员是反对降息，但是这一次全部都支持说要降息1码。那再来呢，其实12月他们又要再就是开这个利率会议。那以目前就是美国的经济通膨和失业率方面的数据是怎么样的呢？美国目前的通膨应该是很稳定，我们可以看得出来，就是10月、9月大概都差不多。那个失业率呢，大概也维持在差不多同样状态，就是新增的申请失业救济的人数呢减少了，这个代表一个好现象，就是好像这个劳动市场里面呢没有那么多的这个过剩的这个就业者，所以这个可能代表劳动市场现在比较强劲一点。另外就是美国的经济成长率呢是不错的，它现在大概都保持在2.8%左右，2.8%算是蛮高的，因为在欧美各国来看的话都算是很高的。因此就这些情况来看的话，美国实在是没有必要做任何的举动，因为2.8也差不多到了2的这个附近了，所以联总会呢，鲍尔他的态度好像也比较松动一点，就是好像不需要急着降息。The recent performance of our economy has been remarkably good, by far the best of any major economy in the world. Economic output grew by more than 3% last year and is expanding at a stout 2.5% rate so far this year. The economy is not sending any signals that we need to be in a hurry to lower rates.
The strength we're currently seeing in the economy gives us the ability to approach our decisions carefully. 那还有一个因素了，就是川普的因素了。因为川普一上来要做很多的这个跟物价会有关联的事情。一个呢，就是他要把非法移民全赶走，但估计来1100万人。那这个赶走之后呢，在美国的边境附近这些农场，大概都找不到工人，所以会造成美国的劳动市场紧张，工资会上升，这个当然就会带动物价上升。It's not our job to be a commentator on No, I'm not asking whether it's good or bad. I'm just Yeah. asking, But what does it mean if the workforce shrinks? You know, I mean, I think we can do the arithmetic. If there are fewer workers, there'll be less work done. But we don't. It gets too close to, you know. I just don't want to go there. This is getting me into political issues that I really want to stay as far away from it as I possibly can. 另外就是川普一直在这个高喊要打关税战。要全部的关税提高到10%到20%，对中国大陆呢60%，而这关税战如果打下来的话呢，几乎所有的经济学家都认为那一定是后果是物价上涨，所以大家现在估计呢，川普不论是驱逐移民或者关税战，还有就是他要大减税，这些呢都有可能会使得美国通膨往上走。所以联总会这个时候呢，他可能是先观望一段时间，可能要到明年的1月以后呢，看看情况而定。所以如果到了明年1月以后呢，跟大家所推测的一样，美国通膨上升了，他到那个时候呢，很可能就要升息了，不是降息了，因为他要再度打击通膨。Specifically, whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account through that channel. 所以就目前来说的话，这是一个很尴尬的时刻，就是到底物价将来会怎么样变化，没人知道。但目前呢，看起来呢，物价平稳，就业市场好像比较紧俏，经济成长也不错，所以按兵不动也许是一个好的选择。所以有可能是这个鲍尔他讲话比较放鹰派，大家认为说，好像他已经释放说，不一定会继续降息的这样的讯息，所以是代表说他先让大家有心理准备吗？说我想有可可能，对。Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on? Do you think that legally you're not required to leave? No. 老师，因为我看川普其实从他第一任的时候，其实就一直很想伸手到这个联准会。那他这一次的竞选期间，他就是更直言，他觉得说这个联准会本来就应该要听总统的。所以在川普上任之后，这个联准会他在利率决策上面是不是会有一些变动吗？其实，在川普竞选期间呢，就有一个他的团队的顾问呢，就提出一个建议，就说要设一个影子联准会，设一个影子主席。这个影子主席呢，就等于是要开始要影响联准会的这个决策。而做这个提议的人呢，他现在呢，已经要当财政部长了。财政部长提名确定之后呢，虽然他已经改口说他不要设这个影子联准会了，但是这个构想一开始是他的构想，而且呢，他很有可能在鲍尔卸任之后，就是2026年，由他来接任联准会主席。如果是这样的话，就等于是可能他早就有这样的想法了。到时候呢，是有可能就是也许会跟川普配合。I'll certainly serve to the end of my chair term, and that's really all I've decided and all I'm thinking about. We're very focused just on, getting the job done for
for the American people, that's enough of a job for us to do, and we're focused on that. 因为我看，目前看起来这个鲍尔他在接受专访的时候是讲说，11月中的时候，他有讲到说他一定会做到任期期满，所以他已经先表态了，说他不可能提前下来。对。那可是问题是，现在川普他比较偏向的是宽松的政策，他其实是比较希望积极降息的。那这样子在这期间，难道不会有一些冲突产生吗？那个要等到川普真正上任以后的事情了。因为如果川普上任之后，他并没有那么激烈的举动，物价并没有上升那么厉害，也许在那个时候呢，这个鲍尔呢，他就可以说，在这个情况之下呢，或许可以降息降一点点。但是如果真的照大家的这个推估，物价会大幅度上涨的话，我想他即使想要配合川普，那也不可能降息了。So Trump is known for pro-growth policy. So I think that's why the market has been, reacting positively because he's pro-growth. So it will stimulate economic growth, such as tax cuts and deregulation. So I'll say that financial services and industry sector will see significant gains in the medium to long term. However, having said that, pro-growth policy would also bring inflationary expectation to it because you are stimulating the economy, which is why moving forward, I think the Fed will also take that into account. And it may also slow down the rate of rate cuts moving forward. 老师，可是刚刚讲到的就是3大的变数，就是所谓的关税，然后还有降税，然后跟所谓的那个移民的部分。那这3个其实也不可能这么快就产生效应，就是纵使川普就任之后，其实不会那么快，所以还是有可能在明年的上半年还是走向降息的这样子的道路。只是说下半年如果在通膨反应的话就不一样。对，如果明年上半年，川普1月20号上任嘛，假定他上任之后呢，这些政策呢并没有立刻就开始雷厉风行，假定还在这个酝酿啦，在铺排的这个过程，也许那个时候呢，物价上升的这个情况呢不严重。所以如果在那个情况之下呢，美国的就业市场，美国的我们说它的通膨，它的经济成长都维持跟目前差不多的话，那时候如果鲍尔说他就稍微再降一点息，等于是给这个川普一点点这个好的对好的脸色，是有可能。所以变成是说，人家说通膨是所谓的预期心理，所以他只要那个政策开始的时候，虽然可能还没有联动到物价，可是那个大家预期心理就上来了。现在大家对于川普是未知数太大了，所以连预期那个都不能很确定，到底他会采取这些行动激烈到什么程度，只是在推断而已。事实上，川普上任之后呢，他有好几个不同的这个顾问在帮他忙，而就这个财政部长这个贝森特预定财政部长来说的话，其实他的一些目标当中有一项就是要把美国政府的预算赤字要大幅度降低，这项事实上是反通膨的。那另外一个呢，就是跟他也许比他还重要的一个角色，就是马斯克。马斯克要设一个我们是狗狗部了，就是政府效率部。那这个政府效率部呢，它的目标就是要大幅度裁减公家机关，而且呢，要把很多这个他所谓的僵尸项目要全部都取消掉，同时呢，他要大幅度的压缩美国政府的支出。I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, that'd be a good one to do it. But he's agreed to do it. All government spending is taxation.
So whether it's direct taxation or government spending, it either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted, and the Department of Government Efficiency is going to fix that. 而这个呢，跟贝森特他的主张其实是符合的。如果这两个主张都实现的话，如果美国的财政赤字真的缩小了，政府支出真的也比现在要减少，预算的这个情况呢，比目前要更好的话，也许那个时候呢，并不至于引发严重通货膨胀。因此，这些相互冲突的政策呢，到最后呢，其实都在未定之天。要等到这些人都上任了，要等到贝森特当财政部长了，马斯克当他的部长了，然后才能看看到底川普支持他们到什么程度。尤其就关税这项政策来说的话，贝森特虽然他主张跟川普一样，就是要提高关税，但是贝森特有一个很微妙的想法，他说关税其实只是一个筹码而已，要经过很审慎的精算，才能确定要调升多少。而且呢，他应该拿这个调高关税呢，来跟对方国家去做谈判，看能不能得到什么好的条件。With Mexico and Canada, there was a clear caveat last night that was suggested relating to the flow of migrants across the border and the flow of drugs across the borders. So clearly, there's some evidence here that it's not just about trade; it's about using trade as a means to accomplish something that this administration would like to see happen, which is to slow the tide of illegal immigration across the border, as well as slow the tide of illicit drugs across the borders. You can argue that there's certainly more pressure to the southern border than the northern border, but I clearly think they want to make sure to both of the countries we share very large borders with that, this is a real important focus of the U.S. upcoming administration. And I think he's managing to telegraph that signal. 换句话说，就是在贝森特的眼里呢，会不会调高10%到20%的这个关税，或者对中国大陆会不会60%关税，都不可知。而这种不可知呢，也是对刚才这个通膨的预测呢，一个很大的折扣。所以他等于是拿关税这个东西当武器，谈判的武器。对，这个其实蛮符合川普的性格。因为就川普来说的话，他始终认为就是关税这个东西太美妙了，但所以他不应该这样死板板的，就是我拿出来一下把对方都卡死，让大家都受害。他应该想到，就是这既然是一个很美妙的武器，那这武器呢，要得到更大的战果的话呢，它不一定要真正提高这么多。And tariffs in general are more of a threat than a reality. At least that's what we saw in the first administration. There's no reason to believe that that's not the case here. This is a negotiating tactic for leverage at the bargaining table. 老师，可是跟他这个联邦政府赤字就是等于相冲突的一项政策，就是所谓的降税。其实降税一定会导致这个赤字增加，不是吗？那降税其实是我觉得川普他一定会实行的。但是降税跟政府的赤字本来应该是我们说同步的，对不对？你降税降得越多，政府赤字就越大。但是呢，贝森特他又说他要在2028年以前把政府的预算赤字呢要压缩到3%。换句话说，就是一边在喊降税，一边呢在喊降低预算赤字，有两个力量在这边在对冲。那这两个力量到底哪一边会占上风？另外就是，如果马斯克他真的大刀阔斧，因为他过去的经验，他在把那个推特收购了以后呢，他裁了80%的员工，当然后果不是很好了。但是呢，如果他也用同样的方式去裁美国政府的这个公务员的话，这当然也会使得他的预算呢很快速的收缩。所以，如果这个力量够大的话，他可以把减税的效果抵消掉。
而且我想起之前跟老师谈论到这个所谓的雷根经济学的时候，他们也是大降税，可是它其实会有一个，就是像老师说，就两方力量它的折冲到最后到底是什么？就是因为它其实会刺激经济增长率，所以到底是会收入比较多，还是说因为降税要赤字多？其实这还未定之数。那这又是这个贝斯特另外一个目标，他要把美国的经济成长率呢要提高到3%。啊，这个呢，当然就是跟刚才讲的，如果他能够在这一方面能够达到目标的话，那当然这即使降税，它赤字也不会变得更大，通膨也不会变得更严重。所以贝森特是一个很有主张的人，也很有执行力的人，所以他有可能就是真正就往他这个目标去前进。而这个目标如果前进的话，其实刚才我们讲了很多的这个问题呢，好像都不见得会发生。气候异常不仅难以捉摸，伤害经济，更是肌肤的隐形杀手。中天自有品牌 KS 逆时奇迹活肤露全效精华精华霜，带您抗老冻龄。一起看完下面广告。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹活肤露全效精华精华霜，即刻启动冻龄密码。